Students, yesterday class we have studied about different types of substations, and here we see some points regarding two pole mounted substations and four pole mounted substations. Yesterday I told you the two pole mounted substations is having capacity from 25 kVA to 200 kVA, and four pole mounted substation which is having capacity from 200 kVA to 400 kVA. And two pole mounted substations is mainly used for rural electrification, and four pole mounted substation is mainly used for domestic and commercial loads. And two pole mounted substations is for use for small scale industries, domestic plus commercial loads, and tube well and agricultural loads. So the two pole mounted substations will be in the shape of H. Similarly, for four pole mounted substations is used for domestic and commercial loads and medium industries, commercial complex, etc. So next one, we see the foundation or plinth mounted substation is having a capacity from 200 to 500 kVA, that is above 400 kVA. For transformers of capacity above 250 kVA, transformers are too heavy for pole mounting and is used in the foundation. So foundation mounted substation, I told you it is from above 200 to 500 kVA, and transformer above 400 kVA are installed on a foundation or plinth with a fence or wall surrounding it, often used for factories where there is a young ground space. Next is the floor mounted substations. The floor mounted substations which is having the capacity above 500 kVA. For a capacity above 500 kVA, we use four floor mounted substations such as primary and second substations in a power systems having more than one transformers of very high rating, that is 5 to 500 MVA, 15 MVA can be installed in the outdoor floor mounted. Okay, so next we study about the difference between outdoor and indoor type of substations. So what is the difference between an outdoor and indoor type of substations? Substations are built for the outdoor substations. Substations are built entirely in open, so fault location is easier and extension of installation is easier. Atmospheric air is used as an insulating medium in switchgear. The time required for erection is small and smaller amount of building material is used. The cost of switchgear installation is also low and more space is required. And this outdoor type of substations is less reliable, but it is easy to manage at all atmospheric conditions. But the outdoor substations, you see, you require more number of spaces, so that the outdoor substations you cannot locate in the densely populated area. So for a densely populated area you need indoor type of substations, and for rural electrification and all you can use outdoor type of substations. Okay, next and also the outdoor substations will use air, will utilize atmospheric air is used as an insulating medium in switchgear. Next one, indoor substations. The substations are entirely enclosed in the building. Substations are entirely enclosed in a building, and extension is difficult as it is enclosed. Extension is difficult, and air can be used as an insulator or other dielectric material such as gas insulation, that as SF6 gas can be used. The time required is more, so you require more amount of time to install. Okay, and the time required is more and a separate building is required for the indoor type of substations, and cost is also more and less space is required, because the insulation is mainly by the sulfur hexafluoride, and it is more reliable
and it is also easy to manage at all conditions. Okay, next we see the how the outdoors type of substations, that is pole mounted substations, are being installed. So on a two pole structure or H pole structure, a base channel of 10 mm into 50 mm size is erected or constructly or it can be constructed. The transformer is mounted on a channel at a height of 2.44 meter from the ground level. The transformer is lifted up and placed on the base and bolted after it has been hoisted properly. I told you in the yesterday class, so I told you that it is already installed at 2.44 meter from the. So say here, if this is the ground level, so this is the ground level. Okay, so I have installing an pole here. This channel is having an 100 into 50 mm, so this pole mounted, and I am installing at a height from 2.4 to 44 centimeter, that is 2.44 meter. So I have installed one channel, so need to have one channel here. So in this above I can able to install that transformer, so this transformer should be bolted. This transformer is having bushings, so this transformer should be bolted on this channel. So this is 2.44 meter from the floor level. Okay, I think you have understood that concept. Okay, then I think you have understood this concept. 2.4 roll transformer is lifted up and placed on the base and the channel 100 into 55 mm. The 11 kV lightning arresters is 3 numbers are added at the top of the H pole structure for the protection of the transformer against the lightning. So okay, say this is the transformer which you have installed here from the 220, that is transformer you have installed. At the top of this transformer you need to install one lightning arrestor, that is you should have to install one lightning arrestor. Then you need to install one gang operated switch, that is GO switch here. Then you need to install one HG fuse, horn gap fuse here. Then from this horn gap fuse you can have connection, and also you need to see that the jumpers are being connected from here to here to here. The jumpers are being connected from lighting arrestor to GO to horn gap to fuse. So these are all the things. So gang operated switch, you can have the handle for the gang operated switch at 1 point. So say this is floor level and it is installed at 2.44 meter, and the gang operated switch is installed at 1.25 meter. So this hand is being operated here, and from this gang operated switch you can separate the incoming lines are being connected to this, and the outgoing lines are from here. So you can separate the transmission line coming. So if any fault is there, if any fault occurs here, so you can separate this line. So you can separate this line from this healthy lines. Okay,
So this is why we use gang operated switch. Okay, the 11 kV supply is given to the H pole by taking T connection from the transformer level 11 kV. 11 kV switch, air brake switch is installed below the 11 kV conductor and the supply to the transformer. The operating handle of the switch is located at 1.25 meter from the ground. By operating this handle, the transformer can be isolated from the 11 kV supply whenever necessary. The 11 kV horn gap fuse installed below GO switch and 11 kV transformer bushings protect the transformer on the 11 kV. So please see that this is very important and don't neglect. I have taken 2 videos on this one only to say that it is being asked regularly. അതായത് ഇത് റെഗുലറായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലവട്ടമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ the LT section. The LT switch is connected to the LT distribution switch from which LT cables are taken near the LT cables are selected according to the capacity of the transformer. So അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് LT കേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞുതരാം. സോ LT സെക്ഷൻ, സോ LTൻ്റെ കേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സോ LTൻ്റെ ഇപ്പം 100 ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഫോർ 100 kVA ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. say it is 100 kVA ട്രാൻസ്ഫോമർ. സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു 100 kVA എന്ന് വെച്ചാൽ LT സൈഡിലേക്ക് കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? കറണ്ട് വിൽ ബി ഹയർ. കറണ്ട് വിൽ ബി ഹയർ ആസ് ദി വോൾട്ടേജ് ഈസ് ലോവർ അല്ലേ? LT പറഞ്ഞാൽ ലോ വോൾട്ടേജ് ആണ്, ലോ ടെൻഷൻ, ലോ വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ അത് കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ലോഡ് കറണ്ട്. IL is equal to 100 into 1000, that is 10 raised to 3. 10 raised to 3 by, so say this is 3 phase, this is 3 phase അല്ലേ? ഇത് 3 phase ആണ്. So that is √3 into secondary voltage. So secondary voltage പറയാൻ കാരണം say this is 11/433 ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 433 ആണ് നിങ്ങളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതോ 415 ആണ് വന്നതെങ്കിൽ സേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 415 ആണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആ 415 നിങ്ങളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. സേ 11/415 ആണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് 415 ടു ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ഈ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു കറണ്ടാണ് നിങ്ങളെ സെക്കൻഡറി ലോഡ് കറണ്ട്, ദറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി ലോഡ് കറണ്ട്, ദറ്റ് ഈസ് ILS, സെക്കൻഡറി ലോഡ് കറണ്ട്. സോ ഈ ലോഡ് കറണ്ടിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഈ ലോഡ് കറണ്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. സോ കേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഈ സേ ദിസ് കറണ്ട് ഈസ് കംസ് അറൗണ്ട് 210 ആംപിയർ എന്ന് കരുതുക, 210 ആംപിയർ കിട്ടിയെന്ന് കരുതുക. സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് ടു സെലക്ട് ബൈ സീയിങ് ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് 210ൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. അത് നോക്കുമ്പോൾ സേ വി ഹാവ് ഗെറ്റിംഗ് 185 mm² കേബിൾ. സോ ദാറ്റ് ദിസ് കേബിൾ ഷുഡ് ബി 3.5 കോർ കേബിൾ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? കേബിൾ പറയുമ്പം 3.5 കോർ കേബിൾ ആയിരിക്കണം. അതിൻ്റെ സൈസ് 210 ആംപിയർ ആണ്. എന്താ IS 210 ആണ്. 210 is equal to IS, അതായത് ലോഡ് കറണ്ട്, സെക്കൻഡറി ലോഡ് കറണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ വെച്ചാൽ 185 mm² ആണ്. 195 mm² കേബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോർ എടുക്കണ്ടേ? 3.5 കോർ കേബിളാണ് എടുക്കണ്ടേ. 3.5 കോർ കേബിളാണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, വേറെ 3.5 കോർ കേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ 3 പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് ആണ്, RYB. പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടു ന്യൂട്രലിന് വേണ്ടി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1 2 3.5 കോർ കേബിൾ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് 3.5 കോർ കേബിൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, fine. Okay, then fine. They connect in the so GO switch to the fuse, and from the fuse unit transformer bushing should be covered with the ampere type polyethylene pipe.
All connection to the bushings or the both LT and HT should be covered with insulating tape. അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് ബുഷിങ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എല്ലാം ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ. സോ ദി thinned copper fuse wire are used on both HD and LT sides. HD switches should be 3-phase ironclad with earthing terminals of the current carrying capacity matching the capacity of the transformer. The LT switch should be 3-phase ironclad. LT switch 3-phase ironclad ആവണം with earthing terminal of the current carrying capacity matching the capacity of the transformer. സോ എർത്തിൻ്റെ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് മാച്ച് ആവണം. ദി ബാർബഡ് വയർ ഇസ് റാപ്ഡ് ഓൺ ദി പോൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റേസ് അറ്റ് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി 2 meter എബോവ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദി ക്ലിമ്പിങ്. ഒരു മിനിറ്റ്. സോ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സോ ഹിയർ ദേ ആർ ടെല്ലിങ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ എ barbed wire. Barbed wire means this one, this we call as the barbed wire from the 2 meter above 2 meter 2 മീറ്ററിൻ്റെ above നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ബാർബഡ് വയർ ഇത് ചെയ്യണം. എന്തിനു വെച്ചാൽ ഇത് ക്ലിമ്പിങ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ക്ലിമ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നും. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലിമ്പ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബാർബഡ് വയർ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ സ്റ്റേഴ്സും ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. സ്റ്റേഴ്സും ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി. ഓക്കെ. ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദി സ്റ്റേഴ്സ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് 2 meters. To prevent the climbing, a danger pole is provided on the DP double pole structure as a warning measure. All metal fittings are painted with aluminum paints. So ഇവിടെ നോക്കുക വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ആദ്യം വരുന്ന ഓവർ ഹെഡ് ലൈനാണ്. ആദ്യം 11 kV ലൈറ്റ്നിങ് അറസ്റ്റാണ് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജിയോ സ്വിച്ച് വരുന്നത്. ഇത് ഔട്ട്ഡോർ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 11 kV HG ഫ്യൂസ് വരും. പിന്നെ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫോമറുടെ ന്യൂട്രൽ എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അതിന് 3.5 കോർ LT കേബിൾ വരും. അതിന് നിങ്ങൾ ഔട്ട് ഗോയിങ് LT ഫീഡേഴ്സ് വരും. സോ ഈ ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എക്സാമിന് എഴുതണം. പലവട്ടം ഒരുപാട് തവണ ഇതുവരെ എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഇല്ല. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പ്ലീസ്. ദയവ് ചെയ്ത് ആരാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഡയഗ്രം പഠിച്ചിട്ട് വേണം എക്സാമിന് പോകാൻ. ഇത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. 10 മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ ഞാൻ ഇട്ട് തരുകയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ട് പോകരുത് ദയവ് ചെയ്ത് എക്സാമിൽ. ഇത് 11 kV ഓവർ ഹെഡ് ലൈനാണ്. 11 kV ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റ്. ഇത് 11 kV ജിയോ സ്വിച്ച്, ഫ്യൂസ്, സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് ഒരു ഭാഗം വർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് എക്സാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാം പറയാൻ നോക്കുക. ഒരു substation is to be installed in a residential area having a load of 1100 kV. ഇവിടെ ഞാൻ ഇത്ര നേരം ഇതിൽ തിയറിറ്റിക്കലായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് പ്രോബ്ലമാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇത് അടുത്ത വീഡിയോ ഞാനിപ്പം എടുക്കുകയാണ്. കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത് ഓൾറെഡി 18 minutes ആയി. ഓക്കെ. സോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയും കൂടെ നോക്കുക. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ചാൻസില്ല ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ.